So most of us here are migrants. We have moved for opportunities and a better life for ourselves and our children. There are 750 million workers globally who migrate within their countries. Some go to the nearest town for short duration, and some travel thousands of miles for months, even years, leaving all they know, including their families, behind. These migrants work at a construction site, manufacturing units, agriculture fields. But unlike us, they are not migrating for opportunities, but to survive. Majority of them are poor, working for very low wages and lack safety net. Many face hunger, debt, and exploitation. Without safety net, one job loss, one health emergency undermine years of effort and keep them trapped in the cycles of poverty. I come from India. India is fastest growing economy in the world and home to 200 million internal migrants. These migrants directly contribute at least 10% in our 3 trillion GDP, but they lack safety net. What's remarkable is that we have huge safety net system in India which provide various benefits like cash transfer, food subsidy, healthcare, insurance. In fact, there are 7,000 benefits available with the billions of dollars allocated for poor, including migrants. And evidence shows that these benefits help in a huge way. And globally, safety net have been reduced poverty by 40%. But if migrant can access them, and access is not very easy. Most do not know about the benefit. If they do, requirements are too complex and too many for the migrants who are daily wage earner. So money and program exist, but the delivery system is just not working. And this is what our team and partners at Migrants Resilience Collaborative trying to fix. Our goal is simple. We build resilience and ensure dignity of the migrant community. For this, we have adopted two-pronged strategy. Our team, over 1,000 people, themselves come from the migrant community, help millions across 100 districts to overcome the challenges in the delivery and access of their benefits. And same time, we establish feedback loop from the community to the government and industry. So we can improve the underlying system, policy design, and accountability to fix the system long-term for tens of millions more. In just 2.5 years ago, what we started as an audacious idea, today, the planet's largest grassroots-led collaborative for the migrants, and has helped over 3 million households for the social security benefits. Benefits for the people like Suresh. We met Suresh when he was looking for a daily job work in Mumbai. Let's hear from him. आणि मी आणि माझी फॅमिली म्हणजे माझी मिसेस हे पूर्णपणे आम्ही एवढं कष्ट घेतोय की आपलं जे आम्ही कष्ट घेतले ते आपल्या मुलांनी घेऊ नये भविष्यात कुठेतरी शिक्षण घेऊन कुठेतरी नोकरी लागावी हा आमचा उद्देश आहे. माझं नाव सुरेश भीमराव वायदंडे, मुक्काम पोस्ट जाम, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा. म्हणून आपण ते गरिबाला कंटाळूनच रोजगाराचं साधन काहीतरी पाहिजे म्हणून शिक्षण आपण अर्धवटच सोडलं आणि फक्त आपण मेहनत करून फक्त आपलं उपजीविका किंवा आपण जगू शकतो किंवा आपली फॅमिली जगू शकतो असं हाच आपण मनाला ठाम निर्णय घेतला आणि तिथून मुंबईला आलो. पहिल्यांदा मुंबईला जर आलो असेल ना तर मी एक कोयना एक्सप्रेस म्हणून आहे महाराष्ट्रामध्ये सातारामधून येते. असं वाटलं मला पहिल्यांदा ते आगीन गाडीत बसलं ना ते असे म्हणजे डोंगर दऱ्या बोगदे वगैरे म्हणजे ते माऊलच वेगळा असतो. म्हणजे पहिल्यांदाच आलो होतो त्या टायमाला आणि त्या टायमाला काहीतरी 30-40 रुपये आम्हाला त्यांनी दिले होते एका दिवसाचं पर डे.
कसं आहे, आता नाका कामगार म्हणल्यानंतर फार काय त्यांना ज्या समस्यांना, बऱ्याच समस्यांना सामोरं जावं लागतं. पण काय समस्या अशा असतात की ते न सोडवण्यासारख्या असतात त्या. आता समजा एखाद्या लेबर दुसऱ्याकडे गेलाय, पण त्याचं काही आयडेंटिटी वगैरे कार्ड नसतं किंवा त्याने हजेरी कार्ड नसतं. त्यामुळं कुठं कुठं असा पैशाचा प्रॉब्लेम येतो की बाबा तुम्हाला 200 रुपयानं पाठवलंय, समोरची व्यक्ती किंवा प्रवास भत्ता देत नाही किंवा बाबा तिथं लेबरचं काम करायचं आणि काम करायला दुसरंच लावतो. म्हणजे असं काही गोष्टी अन्याय वगैरे होतो. असं त्याच्याबद्दल बी जनसाहसनं माहिती दिलेली आहे. पण सगळ्याच काय गोष्टी कायद्यानं किंवा असं काय करता येत नाही. थोडंफार कुठं समजूतदारपणा पण घ्यावा लागतो आणि तशी आम्हाला जनसाहसनं जानकारी दिलेली आहे. त्याची माहिती दिलेली आहे अधिकारांची की बाबा तुमच्यावर अन्याय अत्याचार होत असेल तर आपण त्याच्याशी तुमच्या पाठीमागे ठामपणे आहे. बंबई रो या ऑल इंडिया में किधर भी मजदूर लोग नहीं है तो देश नहीं चलेगा. म्हणजे कामगार जर नसतील तर हा देश सुद्धा चालू शकत नाही. ही धरती पृथ्वीच्या तळहातावर तरली नसून हे कामगारांच्या तळहातावर तरलेले आहे, असं मी एक थोडक्यात सांगेन. म्हणजे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, जर हे मजदूर कामगार जर लोक असतील तरच कुठल्याही शहराचा, गावचा, देशाचा विकास होऊ शकतो. With support of our team, Suresh has access, food security, insurance, and a hope to continue education for his children. And most importantly, knowledge on how to access his rights and entitlements. Let me leave you with this. With climate change, the migration is set to grow at an unprecedented scale in our countries. We will scale our program across South and Southeast Asia to share our work with the world. There are hundreds of million people who work very hard to build modern society from ground up. The buildings where we live or work in, the airport, the big hotels, but yet none of these accessible for them. This is the moment where we should recognize their contribution and ensure they will no longer invisible or ignored. They belong. We do this work to honor their dignity. Thank you.